Hello, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today lesson number two, حروف murakkabaat, Arabic alphabets murakkabaat. Two lines, okay? Next two lines, there we are starting and practice and repeat reviews lessons, okay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لا ألف لا ألف با ألف لا ألف لا لا ألف لا حاء لا ألف با لا با. Okay, today lesson Kaf to Ta and Sa ya Sa Noon ya. Okay, no problem. Okay, Kaf Kaf. There are Kaf and there Kaf. Okay, different shapes and okay face and shapes, but to Kaf Kaf. Okay, Kaf Kaf and Kaf Ba Kaf Ba Kaf Ba Kaf Alif Kaf Alif and their Kaf Ba and their Kaf okay, Kaf and this is Kaf and this is okay both Kaf Alif. This is different shape Kaf Alif and this is different shape of Kaf Alif. Okay, Kaf Alif. Next, Ba Kaf Ta, Ba Kaf Ta, Ta Kaf Sa, Ta Kaf Sa, Ba Ta Sa Noon Ya. Okay, this is today lesson and please wait for next lesson. Okay, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.